So this is the code of sa e-commerce, no. So first public static void main string args, mag-initialize ta og controllers, no. Pagkahuman magbuhat ta og instance of a product controller. Then sunod magbuhat ta og instance of the order controller. Buhat ta og instance sa user controller o sa payment controller, no. So sample flow of the match that expected output. So get users details. So kaning user call user controller that get user details para matawag na to ang get user details method of the user controller with user ID 1. Nya mag-retrieve ta og user object na assign nato siya sa user variable. Then get product. So magbuhat ta og product, no. So para matawag nato ang product details sa method of the product controller with product ID 1 na mag-retrieve sa product object and assign it sa product variable. Then magbuhat ta butag create an order for user. So saning order equal order controller dot create order. So ang atong sa atong user kay 111003 mo na iyahang kibaliwag ID. Then user.get user ID 1 para magtawagon niya ang create order method of order controller with order details, no, and sa atong na-assign na return order object to the order variable. Then pagkaman magbuhat na butag process payment for order. Syempre wag na mawala sa dito mabayad. So payment controller that process payment katong sa atong user. Then order.get order, product.get price nya gamit sa credit card. Then tawagon na po nato ang process payment method of payment controller with payment details and payment method, no. Then sa final message nato kay pag humandog kan sa anong user, i-print daw nato niyang ma-print siya og thank you for shopping with us. Dapat ka na yung i-print human makakuha ng user. Then there sa atong product classes. So static class product private and product ID. So nagamit ang private integer variable to store product ID. Then sa private string name variable to store name, nagamit pud ta og private double variable to store product price. Private double price, di ba? Public product int product string name double price para ang constructor ma-initialize ang product object na ID name ug price. Then this product equal product ID. So assign na pass the product ID to the instant variable. Tapos this dot name equal name para i-assign na ang pass name to the instant variable niya. Then this dot price gamit ang this para ma-assign ang pass price to the instance variable niya. Then pagkaman public int na get product gamit ang getter method to retrieve product ID. Pagkaman i-return daw niyang product ID. Then there is sa public string get name gamit ang getter method, no, para ma-retrieve niya ang name ug ma-return niya ang name. Same lang gyapon there sa public double get price gamit gyapon tag getter para retrieve niya ug ma-return niya ang price. Then there is sa static class product service, no, private product list. Naggamit og private array to store a product object. Public product service, no, ang constructor to initialize the product list with the sample product na pagkaman product list tawagan tong ikong bago niyang name anong product ba, new product. Tapos new product laptop daw ang atuang product diri na tag 999,000.99. So nag-create ta og new product object, no, and nag-add pud ta og product list. Nag-product na which is ang phone. It's og new product object and
gi-add na to siya sa product list. Pagkahuman, buhat na mo tag public product get product by ID and product ID. So ang method daw i-retrieve niya ang product object by its ID gamit tag for product list para ma-iterate niya through each product daw in the product list. If ang product that get product ID na-check niya ang product ID matches the given ID na gihatag sa user, tapos iyang i-return na product, return the matching product object, tapos return null if wala niya nakita ang ID na pasabot ang naang gipangita. Then pagkaman, static class product controller, private product service equal new product service para mag-create siya og instant of product service. Same lang gyapon diri sa product details, no. Buhat ang end method ang methods to para ma-retrieve na to ang product details sa ID. No. This sa product service get product. Ginakol niya ang get product by ID method para sa product service na yang i-retrieve para ma-retrieve niya ang product. If ang product daw is null, check if the product was found. So, mo-print siya og check if kung wala nakita ang product, no. Then diri sa kuan i-print na yung product in purchase nga pangalan, print a message indicating that purchase product, tapos nag-return siya product, return niya ang retrieve product object. Else if the product was not found, so diri sa system data print product not found. So i-print ng message indicating that product was not found niya, i-return niya ang null kaya wala man siya nakita. So diri sa static class order, no, naggamit tag private int order para private integer variable to store niya ang ID. Same lang gyapon diri sa private int product ID para ma-restore niya ang variable sa ID. With user integer variable to store user ID, private int quantity para ma-private niya integer variable to store quantity. Public order int product int user ID int quantity. Constructor to initialize order object with ID product, ID user ID and quantity. So this that ordered no equal order ID. Nag-assign siya pass ordered to the instant variable. This is product ID equal product ID. I-assign niya ang pass product to the instant variable niya gamit ang this user ID equal user ID para ma-assign o assign in the passes user ID to instance variable. So this that quantity equal quantity para assign the pass quantity to the instant variable niya. So diri public and get order ID. So nagamit ang getter method to retrieve order ID no inyo i-return niya. Same lang gyapon diri sa get product, gamit gyapon sa getter method para ma-retrieve ug ma-return. Same diri gyapon sa public and get user ID, gamit gyapon ang getter method to retrieve user ID nya return. Diri gyapon para same lang gyapon sa quantity dito sa get, gamit lang gyapon tag getters method para ma-retrieve ang quantity ug ma-return ang return. Then static class order service. So diri magbuhat og public order, create order and order ID and product ID and user ID and quantity method to create. Magbuhat og method na to para maka-create og new folder, a new order og ma-return new order niya. Order ID, product ID, or user ID quantity. Buhat og a new order object and returns it. Yep. Diri order controller, private order service. Magbuhat og instance of the order service. Then there's a public order, create order and order ID, the product ID and user and quantity. Magbuhat og method create an order. Then order equal order service that create order
or product ID user niya quantity para matawag nato ang create order method sa order service to create order. Then i-print din nato siya. Tanda siya system.out_print order create nya order ID plus order.get order ID plus for product laptop nya i-print a message indicating that created order nya i-return niya ang order na return the created order object. So diri sa atong user classes no, static class user nya private and user ID gamit ang private integer variable to store a user ID nya string name private string variable to store username nya private string variable to store user email public user ent user ID string name string email nag constructor to initialize o user object with ID name and email no. So gamit ang this dot user ID para ma-assign ang assign the pass user ID to the instant variable. Same lang yapon diri sa this dot name para ma-assign siya the pass name to instance variable. Diri pod sa email same lang, assign the pass email to the variable. Then public and get user. Now gamit na po tag getter method to retrieve user ID tapos i-return niya ang user ID. Same lang diri sa public string get name, public string get email, same lang na siya. Gamit lang gyapon tag getter para ma-retrieve sila. Then static class user service, private user list. So ang nagamit ta direct private array to store user project. Pagka man buhat og public user service na constructor to para ma-initialize niya ang user list na naay sample user. But ang user list nga equal new user list array. New user dapat ang pangalan sa user is nobnob, ang yang Gmail kay nobnob@example.com. Man ang yang gibuhat nato na user object and add ta og user list. Diri sa 2 ang iyahang user kay si Jim Smith Jin@sample.com ang iyahang Gmail account no. Pagkawan public user get user by ID and user ID method to retrieve a user object by its ID. For user list it iterates through each user in the user list. If user.get user equal user no, i-check if the user ID matches the given ID tapos i-return niya ang user kung parehas ba sila sa user object. Then return null if dili na makita ang atong user na gipangita, atong ID na gipangita. Then diri ang buhat na budta og instant of user service bisag user control private service user service equal new service no. Then public user get user details and user ID nag method to retrieve user details by ID. User equal user service get user by ID user ID para matawag na to ang matawag na to ang get user by ID method of the user service to retrieve user. If user null, check if the user was found. System.out.print username, i-print niya ang message sa nag-indicate na ang username. Tapos i-return niya ang user niya, i-retrieve niya ang user object. Else if the user was not found, then i-print din niya sa console na print message indicating that user was not found niya, i-return din niya ang null, which is wala siya nakita manang null. Sa tong user payment no, payment classes nato. So nagbuhat na buntag kuan method no. So private gamit na static class payment, gamit atong gigamit na variable ay data type is int, private int payment ID para ang private integer variable to store payment ID. Payment and order, private integer variable to store order ID. Private double atong gigamit na data type kay private double variable to store payment amount para ma-handle niya ang pilang ikon sa user na to. So public payment int payment ID and order ID double amount. So constructor to initialize payment object with ID order ID and amount. So nagamit ang this payment ID para ma-assign nato ang past payment ID to the instant variable niya. Same lang sa order ID ug amount, gamit lang gyud tag this ana para ma-assign sila.
Sunod nagbuhat na tag public entity payment ID nyo. Gamit ang getter method to retrieve payment and return payment. Same lang gyapon ana. Parehas mura gyapon atong buhaton kay get order, kay get amount. Tapos static class payment service sa public payment process payment and payment ID and order ID double amount. Method to process a payment nga i-return na og new. Tapos magbuhat ta og new payment object and returns it. Then di sa payment controller nato nagbuhat ta og instant of payment service. Then nagbuhat og method na mo process a payment. So payment equal payment service process payment ID. Tawagon nato ang process payment method o payment service para ma-process nato ang payment. Pagka man i-print nato siya. Payment process for order payment para i-print a message indicating that the process payment. So i-print na po nato siya. Transaction complete. Print a message indicating that transaction complete. O mao lang to.